tenga o le malo ni tae au, miti au au, tātou moto i lautou pa ia, lautou maulunga. Ia, fio mai matala mai au, ni tae au nuia, ia lofa maleanga lei o le tua, ka fitai o lo maulung pea na whamunianga i lautou soifua ma lo tātou wola. Ia uto e mauai foi le ni aso whaapopo i lautou soifua. Whai an tātou whiloa e ngā luenga pia na whaina. Ia, ole a tau a matal tātou ngā luenga, ia ole a o saunies tāl sanga e amatai nail tātou ngā luenga, ia on tātou wala aule o tātou mōli mau tau ngai. Le tuol te maha, mātou whala tala tātou i uruma le nei tu aso ma le anganga wha mawalalo. Watu le whaafitai ma le whaamalo i lau pule whaasoa o mātou mawai le ola. Maua se malosi, whaasili, whai o na mātou te ulfia o le nei no whanga o lo o mātou ngā lulu ai e wale tautua ina o le tunu. Whaafitai mo lau vāna au, ala hatu aisa tautua, e mani ngā luenga mātou te whai e wale a ngā i luma o le malo ma le tunu. So soani e mātou ngā luenga le nei asu. Maua le toa malia i o mātou loto manganga. Tonu masao whai unga mwhilwhilinga mātou te whaia. Ia mau lunga pēr lava le whaia o lau whilangalo e mea uma. A ta ape le nei asu tau tai ma whafo i manui atu i o mātou no whanga. I le manuia mai lau fio. No soafo Yesu o mātou whaalatalata atu ai. Amen. Yeah. Christy, are you the only one here? Okay. Please take up the seat here and. Oh, Attorney General. Sorry, I didn't see you, sir. Kia wanga se Singapore ngā se. Tala whātu lau whionga le Legislature, malo Amerika Samoa, ia whapewhoi le te maitai lo ia ia Christy, le whaimasui o le lo ia whaktua le whionga le Liko Vana. It was to bid good morning to the Honorable Attorney General and to Ms. Thaxton, being the Chief Counsel for the Governor of Amerika Samoa. I'm sorry if you could introduce the gentleman to your right, I would appreciate that for the committee. Yes, sir. This is Earl McComa from the Governor's Office, and he's here to assist me with interpreting. All right, so he will be acting as a translator for you this morning. Yes, sir. Okay, so you've received a copy of the bill and that we are talking about number 738. This is the bill that requires, that amends the present law requiring all government agencies to deposit all their funds with the Territorial Bank of Amerika and Samoa, it being the bank owned 100% by our government. We received a sheet of paper this morning. Is this on everybody's desk now? Which sheet of paper? Was that prepared by you, ma'am? Should be there. Yes. Okay, yeah. Bala watu lau whionga le lo isili, yeah. Sao no ia le nei tai au tu so le tātou ilo ilonga pe fo na bala au inai lau whionga lo isili ma le official government. Ia mo sau tō whautuanga wal nei tu la fono.
ia ona silfia o le tulafono nei sa whaauruina. Ia i le tau whaatula ia o le tātou whaltupe I taimi a o wa ngai na le aini whaltupe tono le no. Ia nei la tulafono la ato e sui ai le tulafono e whaatanga ina ai a tanga duenga male malo e mawhai o na teu I nisi whaletupe a la teu ngā tupe ai le tau whaonga ina le whaletupe o Amerika Samoa ia mō lau saunanga. Whaftai atu I lau fionga mo le awanoa e whaatulau ma o whala whaatu lau fionga I le Taitai Committee, lau fionga Mutua, Tongiola, tai nani fo I le paia o le mauta o le Senate, le fio le fionga I le Presidente o le Senate, le fitalenga I atua olo na whalenga fulu I ai le motu. Ia whapea fo I le a fio tupu mai ia o le whalenga fulu man munua tele. Ia fitalenga I tamatua ma to ona o le tātou atunu. Wa mātou o mai ia pe an silfia o le tulafono lea na amataina I le lua fesfuma lima. Ia a o tau mwhai mai le whātulanga ina o le whalitupe lea o le atunu o le Territorial Bank of Amerika Samoa. Lea na talaina e lua fesfuma leono. Ia na tei fono ai komiti whafoe le fionga nutua ia utu ia Presidente fo ina isi palangi le amatanga mai il whalitupe lea. O le tulafono lea whatulanga I le no fo inga le fionga ko wana ia lolo ia o lea ua whaawau mai. A o le mea ua matai tū ma o wa ai e le nei fo I whainga malo e o fo I ai whainga malo le fionga il toto ia lolo. E iai ia mana onga o federal grantors ia e mana o mi ai a draw down pe au mai sao ia tātou tupe ia o me tau federal grants mai o matua ano ma tele o federal grants o lo so soani I tātou watunu. Ia e mana o mi ona tu I tonu o se whaltupe wa insure. Ia nai silfia ia te leo whaltupe o le FDIC insurance. Ia I fo ina isi whale e tau te ngā tupe o le credit union. Ia e insure le NCUA. Ia I fo I Amerika e leo I nei ia whaltupe e ona estete. Insure estete. E whainga malo estete. Ia maisi lava I tu ainga insurance. Ai o matai tu ia o mana ongal na o grantors e tawana usta ia pe a whai e mana o mia e tātou na maua ia federal grants ia a lena iei la tu la fono ia e wha pe tawana deposit umai I le T-Bass ia o le teu ngala leo le tātou tu la fono lea. Ina ia mwhai o na o tutusa ia tu la fono mana o ngā federal grantors. Ia whapea fo I mal tu la fono locally. A wā o le whai mai ia mana o ngā federal grantors. E site fo I lātou ia Code of Federal Regulations. Po tu la fono al malo tele. Ia whapea mai ai. Tawana teo I whaltupe o inshuaina. Ia ai o le whai mai el tātou tu la fono len whai le lua fisu lima. Ia e tawana o sao atu pe Amerika Samoa le malo ma o na tangaruenga ia tu maoti. O sao ai tonu o le T-Bass. O le teu ngā la lea, ia e so soani,
ia mau e tātou ia tātou federal grants. Ia tausisia mana onga o federal grantors. Ia ai mawhai fo'i o na sosoani tātou whaltupe o tātou mālo. O le mele tupu nei, ia na e sile fia nisi. A whai e drawdown mai po le officer po le mtanga luenga o le teu tupe, treasury. Ia tupe mai federal grants. A tau whai lātou e tu i eilengo le T-BAS e le tali e ina. Direct drawdown. E le tali e ina. Ia, o la alaua teu i isi whaltupe lai e insure o le FDIC insure science. Ia unga transfer mai la i o tupena mi le account nga i le T-BAS. Pa pena fo isi ta ngaluenga tu maoti. Tau whai fo i la tau e whai i grantors, pe whai na mai sao al T-BAS. Mai grantors e le ai. Ia, o le mea la, ia avelola ia i te ngā tupe a le insure, FDIC insured. Ia, ona transfer mai foi leo o tupe na i le T-BAS. Ia, o le tau whai lava ia muli i le tulafono, ia ai maua whaamanuianga a le atunu. A wā whai e tātou te ena, ia aia inga federal grantors. Ia ono na winga la wo misi tātou mai nā whamanuianga mwhai on tātou maua. On mea nā o le tau whai e whai le teu unga lea. Maua tupe mai malo tele so soani tātou atunu umano nā tina ina. A ia whamali e ina foi. Ia le anganga o le nei tu la fono. So soani tātou T-BAS. Ia o se o tō tongana ma le nganga whaloalo. Ia ua mātou o mai. Ia pe tali ni fisili a tō a fionga. Tu sai ma le nei ta upu whaftai. Te lawe lo fionga le sili. Thank you very much, Mr. Attorney General. One question from the chair. If you're able to have federal grantors deposit initially funds to FDIC financial institutions, and then the American Samoa government draws down those funds from that bank and deposit them into the T-BAS, as you've stated in your testimony, why do you need to change the law? Ia, whawhtai, se I tala noa tupe I le tātou ngangana o le paia ma le malu o sentoa, ia o te iloa lava e fia malama I le name taupu, ia o lea wo whangaina I le tātou ngangana. Le te whasamo atu lala ufisiri, ka whai o tūlanga na e te whiringalo iai. O e mori mau o le mea lolo o iei nei a maua grants al malo o mawhai e le mawhai o na deposit sa mai le grantor I te tono T-BAS. O le mea lalo o whai le malo e deposit I se financial institution FDIC le tu te whaonga I nai le Zion Bank. Sa o lea? O lea. Yeah. Ona whaasanga leo le malo Amerika Samoa, draw down le account na mai tupe deposit law I le T-BAS. O le sao leo la mōni mau. O lea. A whaina o loo mawhai anō tō whai o le nā whainga, o le ale mea mana o mia ai le sui fu o le tūlafona. Ia, whawhtai. O le whaupunga o le tūlafono le I le tūlafono o Amerika Samoa lua walu tesimale o lua tesiwha. O lo manino mai ai le ngana Peritania. Without exception, all governmental funds and deposits, including those earned or received by semi-autonomous agencies of the American Samoa government,
ia ngā lulola ia I le lisi o tātou semi-autonomous agencies. Ia, if I bear, shall be deposited into TBAS. So, ole mea lena pole ai, ole ua tua ia le malo, ai se a le mea ole au mai sao ai ia a tupe ia mai fafo. Mai sao a ave tutonu ole a TBAS. Ia, ele iai se nganga o le malo soli tu la fono lea. O le nganga lava o le malo, ia usta ia, ai o le te unga lea, e fesoa soani, ina ia mawhai o na o ngā tusa imana o ngā o le federal grantors. Ia ave, ia tātou tupe ia o federal grants, I se financial institution po se faltupe o lai insure. Ma ole meta ua I lau fionga matua wa na tsil fio lau fionga te fono le komite whaafoe le TBAS. E te tau lava o na yeise insure e pui ai so se deposit. E le ngata na o le malo a o tangata malava o lo deposit ina I alatou te ngā tupe. O tu alatou te ngā tupe tono le TBAS. Temi nei, ele o yeise insure le TBAS, mai o se mea tā ua. Se mea tā ua ona o leo o tātou o oi pe ama le tolu se lau miliona ia deposits. O lo I tono le TBAS. E le te tau ona tau ave pe le malo le nā potential liability. A waile lava le tupe le malo, na estou silfia se lau whaasun mon tupu, se lau limas fulu mon tupu I el tātou local funds. Tupu se run I le bank. Po mea na tupu I sifal tupe I le West Coast I le tausanga le utea. Ia, e le tai lava le tupe local funds el malo e rescue waipepe o lau tai tolu se lau milion na. So, ole idea. Ia whamalosi pe encourage TBAS ia iai se latou insure. Tei, I lau whionga I loe sili. O le tūla whono le ana whawai e le whale tupe. O lo o tāwa vai e se a ia le malo e se le whale tupe. O obligations a le whale tupe are independent. The law specifically exempts the government from having any responsibility for all deposits going to TBAS. Isn't that correct? No, if you're o liabilities a le TBAS, a tupu mai se run, ele o, and a run means o lai tupu I le te mile le I se insure. Ele mwhai e TBAS na o ia o na handle. Ona o le malo e se lau pasene lai o una e mātou le TBAS. O le tiute o le malo o le step in. A wai le se si mea o That's not what the law says. The law says the government of American Samoa has no liability for the liabilities of the bank. It's exempted. That's the reason why we were asking to change the law that the full faith and credit of the government be behind the TBAS in place of the insurance, because right now it is not. Ole mea tonu wal na e tau ai ona whai se insure. Mai le mwhai le malo I le teimi le nei. I lana tupele maua mai local funding. Ona insure I le tātou TBAS. E tele tātou bonds ia outstanding lau whionga I le matua. E le mawhai ona to e turn atu le malo e insure le banki I le teimi le nei. O le nganga moni ana I le teimi le nei. Ai e le mawhai ona tū la foa I le malo I le TBAS. Pea tupu mai se
se run i le bank na e tolu se lau miliona ia deposits na lai e terminate. Those are actually liabilities on your financial statements. I beg to differ, sir, and I don't know why you're bringing up the insurance issue to this. Answer me this. The deposits the government has with Zion Bank, when they are subject to FDIC rules, they are only insured up to the maximum of $250,000 per depositor as per the law requiring FDIC insurance. Isn't that correct? O lea lau. O le fisiri lesa au whai e loi siri. O tupe ale malo e tau miliona. Ai lalo le tūlafona e na ale lima se lau lima se fulu afe lava e ngata. Ngata ai le malosi o le insure al FDIC. O lau fisiri tau mulmuri la lea. What difference does that make to you? Other than a federal agency requiring the funds to be deposited to an FDIC insurance. O le mea lea ua fisilingia nei lau whiunga loio siri. Leo e saunua. O loo mawhai o tōna au mai saol tupe mai le federal grant agency deposit le Zion. O na watu leo le malo draw mai le tupe tu i tono T-Pass. E leise problem o ele na mea. You are meeting the statutory requirement to put your funds in T-Bass. O lai whai ngofie, pe a whai o tūlanga na o leo lo tō ngā nuru ai. O le fisirila na leo o mātou mā whau. A whai o mawhaina whai le malo me na sui fua e al tūlafon. O le anganga lau o fionga i encourage ia le T-Bass ia insure ia deposits. E tā ua I o le insure deposits. Mai I le analysis, for instance, of the FDIC, ele sona avea le FDIC insurance is a bank. O se bank ia le lei, sound, ma safe. O na maua leo o le isina criteria. Are you saying publicly your own bank, T-Bass, is not sound and safe? Is that your public statement today, sir? Te leo whai atu lau e whiongal tūlanga na. You are telling the people that your bank is not sound and safe, that they should go draw their monies. That is ridiculous. That is the most ridiculous thing I could ever seen, that you are declaring publicly that your own public bank is not sound and safe. Well, we all know that, but the federal law says you cannot insure a bank owned by a government. What are you going to do about that? Yeah, o le tata no sa o la fionga. O le tau mawhai SUN investors, local investors, mwhai o na maua le majority ownership. I le bank, ai pei lava umana e saunoa mai, e te le tali e ina nā tūlanga, e te whina ngalo lava, ia tū mau pēr le T-Bass I lalo le malo. O le mea le tam whai ei, ina ia mawhai, o na whai le majority private ownership, ina ia mawhai ei o na mawal tato FDIC insurance. Le na o le malo, I'm all regular customers. All the regular customers at Tangata. In the tupu le ASB, the American Samoa Bank, na whai ma le anganga ina ia tu mau awane ia luese. O le anganga na lena whatua I le fionga ia lolo le whaltupe I le tūlanga dea. Pau leo le awala guarantee ai e le luese ale bank lea ma Amerika Samoa. Awa o le ona le malo mauna ia Tangata. O le anganga le nāna la ina whātua le bank lea, ina ia la vea I le tūlanga lea, o bank mai whawhoi owned privately, a le maualoa le atoatoa, ta puni o ese. O le anganga le nāo le whale tupe lea, lea na whasilingi atu ele malo, o le ale tau solution I le mea nā. Ia, ai ese teimeng tātou tala nōle ia I mea nā. Ai siri o na tātou tala nō sao I le tūlafono lea. Awa leu e sao noa e mawhai o na
whakari. E mawhai ele malo, ave pēr tupe o grant I le Zion, ai a uma, ia ona troa mai leo tupe la tau tipasi I la o nofo atu whapea, e leise whawhitauri. O te leo ropo lale whawhitauri, leo tau popole e wao nei, e le awala e sawa vai le problem. E leise meo tu la fono lea tātou whapea mai, so se tupe maua mai le malo tele, ia deposit sao. E nā ora mana amia, o auto tupe maua, ia au mai deposit I tono, a maua lau o umana solve to problem lea ma le malo tele. Au mai tupe deposit I le T-Bass. O te leo mamalama le problem. Le mea nā lea tu fisile tuai, a lango leo e oso I tua te tai mai isi mo tai tu, mea ia e tau wha ese atuai le I le tātou talanoanga. Aide o mena I tātou te talanoa I ai. Ia fo I e. Se iau fisili atu laua fiong. Na e sau noa e iai codes of federal regulations o loo ta ai ia tapui ia e whaasa ai ona deposit sa mai tupe o grants I tonu o whatupe le eise FDIC. O ia auto nei ia ni citation o la ia Code of Federal Regulations. O le EA Code Regulations o le tiute o le grantee o le safeguarding po le puipuia o le o tupe ia maua mai federal grants. Ia o la ofisiri leo o la mori mau o lo o iai Code of Federal Regulations e a fo I whaatonu ina ai le deposit sa o le grant is FDIC insured bank. O lo iai Code of Federal Regulations e te tau ona teu I totonu o se insured bank. Insured bank. O le T-Bass e le insuaina. O le Zions e FDIC insure. Ele o whapea mai FDIC insured, just insured. E, o le isi nā vaenga, ai ei foi ia le code o lo o whaapula mai ai, ia tuainga financial institutions. E tauana tu ia tupe. Ia po le FDIC insured, po le NCUA insured, mawhai ona watu umai e nā Code of Federal Regulations I lau fionga. E tasi ale mele na fia whamolea. Se whasa atu a whamolea lau fionga Luis. E leo se iloilonga tongiola le iloilonga lea. O lea se sao atu le mamalu al moto, o le iloilonga al komiti al moto. A whai e iei mea te fia tu ina mai, e tu ina mai le komiti. E leo se iloilonga tongiola. Let me ask Ms. Thaxton, in this sheet that you provided for us, and I thank you for the explanation. The only thing about the form, madam, is that you speak of this law, our law, conflicts with some federal regulations and court requirements. Do you have a compilation of those regulations and court decisions? I don't have a compilation. The federal regulation that we're referring to is CFR, sorry. Thank you for the question, Fafatai Moleavanoa. The federal regulation that we're referring to is in 2 CFR Part 200. It's the same section that the Honorable Attorney General was quoting, that the recipient of federal funds must adequately safeguard all assets, and that advance payments of federal funds must be deposited and maintained in insured accounts. So what we're asking for, what the governor is asking for, what this bill is doing is creating a very narrow exception where the current statute says without exception. We're just asking for a narrow exception so that when it's specifically prohibited by federal statute or regulation, or when it's directed by an order of the court. I'm sorry, I'm not a regular
appearing in the courts here, so I will defer to the Honorable Attorney General on court orders. But I'm a little more familiar with the grant requirements. And so it's a very narrow exception to just remove the conflict in law in those specific cases when there is a requirement either by federal law or regulation or by a court order. But there doesn't seem to be any conflicts with the practice. The Attorney General had just testified that it's okay that federal grants, you have an account with Zion Bank that you can, they can transmit their money into, but the ASG is then able to draw down those funds and have them deposited with TBAS. Is that the practice today? That's my understanding. I'm not personally familiar with the practice. So why would there be a conflict? I mean, the second step that you exercise does seem to meet the present statute with no real issues. I mean, we've been able to manage with that so far, and doesn't seem to be any issues. Well, the conflict is not in the practice, but in the law as written, because it says without exception. So it would seem that we're taking an exception in order to comply with our federal grant conditions. But if your federal grants end up in a TBAS account on for the government, that seems to serve the purpose of without exception. So exactly, the point is this is not going to undermine TBAS's operation because the practice is not going to change. Yeah, but the government is doing the same thing you're testifying to, and TBAS seems to be operating fine with those exceptions. You're still depositing your monies with Zion Bank, then later on transfer funds to TBAS. It seems to be working fine. Are there any issues that exist in that system now? In the practice, I'm not aware of any issues, and so we're just asking for the language of the law to be modified to match the practice. Yeah, the problem we have now is that you have two agencies that are taking local funds and deposit them with outside banks. Now, if you grant this exception, then we may have issues with the interpretation, because there are at least two semi-autonomous agencies today that is doing that. They're taking their local funds and depositing them outside. This amendment would not allow for that. This would not Understood. allow for local funds Understood. to be deposited outside of TBAS. But it seems to me like, what you're doing, with federal grants, from the federal grant side, is meeting the spirit of the law. Even if we don't change it, that's still going to be what's going to happen from now on. Nothing we can do about it. Is there? We're just asking for a clarification in the language and not to allow any local funds unless they're controlled by a federal statute or regulation, which federal statute or regulation would not control local funds. Oh, and by the way, this is your bank. You can direct the bank to buy insurance anytime and provide the funds to buy the insurance, don't you? Which begs the next question. Why aren't you? If you want your federal grants to come straight to an insured bank, insure your bank. It's not our bank, it's your bank. So go insure it. Save the day. No? But in Syria, to insure bank listen.
Se private insurance and whainga mai o cransing i federal cransing. Wa pia le mele ka o mai oe ngā o le FDIC, le wa mau ako tfisiri le fionga. A insure la le bank le ese mai le FDIC se insure. Whakanga la ko penge sauko. Whai insure, o wā o le, e tawana matou tala no for i federal grantors. Po le insure le, o nei code of federal regulations, po tu la fono ale al malo tele. E tawana matou wo i le malo tele interpret mai, po le insure le mana o i latou, pe na le FDIC insure, po sesia insure. But o le mea moni a, mo matuatalia e latou malangalangoina le FDIC insurance. O mea nā le pe e whatutusa i le upu insure, ma le FDIC insure. Wa umawoi on tausanga i le fionga i le teitei fono le T-Passport. Ina ia whai ia se insurance. Lana le mea o kou le whainga ia maua e ka kou le FDIC. Pia sangwanga kungi ona. It's our bank, it's your bank. O kou le malo, o le malo, o ka kou, it's you. O ia koe ngā whamakaranga e whai mai whape. So lana le mea o kou le whainga ia maua e le FDIC. O le te minei o le position po le finangalo le FDIC insurance. Ia te tau ona private majority ownership. Ia me monia u mavoen talanoa ma le Wa ko le private la ke le o mawhai. Le o step in e malo so songi le kuhu makangaka. O le E las exception ngā koe ngā mea. la u fionga le pristene. O le vision na mata i le bank lea. E a mata o le government owned bank. Ai o leva na whalau i tele le fionga i toto o ia lolo kovana. E iai le teime te tauana a vea ai ma private bank. E leo se mea fau le na. O le visiona na a mata mai ai nei bank. Ia mo mua government bank, government owned. Ia o na o atu lea i le private. Ia ai pe ana fai atu. E alo ia tele le fina ngalo le fionga i te teifono le komiti whaafoe. Awa o le ngalu lue whaatasi. O le ngalu lue whaatasi. A ioi nei mai a le la whailoa le majority private ownership. Whailoa na tom whai e finalize le nā wha moe. Okay, risi up city. A kao ngeli kaya whakau le bank le e anga waa le FDIC. O mātou suenga laua fionga e whaingatā o nā ngawaa i le temi nei pe a whai e lai control le li taia le majority ownership. Ma whai o na maua se vaenga o le minority ia shares. Ai o le majority e te loe whaingatā. Wangumi a koa o kai au ni. Ia, e le leo na tātou tuetala noa i le mta upu lea o le ownership, ia ma le insure se teimi o sau, o lea ua tātou loa le mafuanga e ala ai ona mana mia le suinga o le tūla fono, ina ia le fisota inga lea ua al paua lea le mea le tātou te pole iai, po le ale mafuanga ua lai ona ave o tupe ia, a o tupe ua wha une mai mo le wha o ngā ina le malo Amerika Samoa. Ia le ua ta ua e mo ni mau le fionga i loi sili ma le tamaita i lo ia mai le official kovana ona o lo o iai ia tula fono ia e mana o mia ai ia le taualoa o le puipuia e Amerika Samoa ia le tūlanga o tupe ia pe au mai. O le fisili nā lena o whātu atu. O le ale mea e tāu ai lea tūlanga i le anganga o le malo. Ai a deposit fo i le mea i le bank e insure le FDIC. E ngata le malosi o le insure le lua se lau limas fulu afe. Ai tau miliona ma miliona. E fase lau miliona lenga makaile i le tūlanga lea na amatai ona popole le mota. Po le me usanga avel ni tu petele tu i le Zion, o le tu otu le fel tu pe le malo, le na mataina po pole le mota,
po le atonu me o fa pe ai ia wa fa lau miliona le tupe le tonu le bank ia ale Zion a le maximum em fine insure le FDIC na lusa lau di mas fulu afe o le ala le se nga male au mai tu i le bank ale fa le tupe al malo ia a wa alo no winga e responsible le malo i le fata uteia o tupe o tu ina mai al malo tele ia ai o le la o le finangalo na o le malo ia ina ia tau wha mamale a venga lea ma ia awane i fite na ile tātou tūla fono ia matulanga fo i olo ia ile wawhelo loa i malo tele e tusa o lātou tupe wha une mai mo le wha o ngaina le tātou malo ia tonu e leini wha fita uli te tele o ia tūlanga a wa pe sui le tūla fono pele ai o le u tātou malama nei o le whainga le o whai le malo a au mai le tupe le grand e deposit tono le ale Zion Bank i le lato account ina ia usita ia le tula fono le Territorial ai a umana deposit ia ona draw mai le lato tupe mana o mia mo whaangai o inga o lato ngā luenga deposit le T-Bass i lo taofi o ina le o tato mawai le fsosoani le tula fono le ia nei le lasa au fesilingi ai a fai o le whainga leo lo fai ai, e sui fua e ale tu la fono. O le ae, e solonga le lei me uma. Au mai le federal tu i le bank e insure, uma i nā, amana amia le tupe le malo e whaanga i o ia, na ngā ruenga, tango le malo, o mai le tupe mai le Zion, deposit le T-Pass, o sta il tu la fono. Ia, o le fisiri la nā le o mo se tali ato toa iai. Peto sui fua vai a, o le ngā solonga le. Ia, ai, o le melna, ia, e lo tō whina ngano. Ia, fonti. Mo, Pakulowa, Paia Malmal, Papiong Asentua. Navo lo mai le biong al pesen tu pesen mamaluong kamasin kulo labang o malang pagalo aku lo sungan do ya selin palvaku moga dab yang man beda wa mabawam wow o makua devia mai ali mo Samuelu a wego pai pa de bolu ba be wa fio mai ali ona tu le mala Samuelu on calia culio Samuelu se gala mai wa lo fa lo ako la wa na ai ya me wa mai ali wa fi mai ali lo ma ngale so wa fi mai ali ai ya đang mà lo Amerika Samoa có vàng ba lô cái này là cũng vào con qua việc máy để đi để con mà con luôn á để ba lô cái ngầm để ba lô cái ngầm cái vì là cua cái vì là cua bao càng em cái lô vai với cũng thế cô áo cô là bông ele ia cua ya đâu dùng ai dùng mai máu càng ai sao ngó đó cái có mình mau được ấy giờ cúi vậy cho con cao vừa rồi anh vậy cũng phải dùng mà lúa và bé áo vậy rồi mà lúc thì ngã đã yêu vào để vào yêu quá để ngủ ở đây vợ anh em đấy đâu có cúi
vaya mai mang. Ya wa ko ma ko. Ipa nga ma lo. Tai. Me mang. Iku vaya ko. Ko yan. Ele ka ke bo ko vaya in. Ko ma ko. Vaya ya mai ko wa mang. Ki mo ke o. Mo ke mo ga bo. Awai ko e ho. Awa manga o kupe. O ngai le o me na ma manga o ke ya. O ke ya ila wa le. O ila ko wa ko. O ku ya wa ki ya ko da ko po po ai ke. Ya lo wa. Ule. Kumwa wa. Po ame ke Iba ngana wa. Tawa kumu wa ko. Ta kumu wa ko le. Kau je ka ko. Ta kumu wa ko. Ba lo kai ngan mang. De kau ye ko mang mo ko. Ta lo ngana wa. Ba lo ko ma wa. Lo ko ma wa. Ka lo ma. Ora yunga. O vai la unga. Me ki. Mẹ ai còn ai ra mà mua rồi kia còn ngon mà phải không mua được không vào còn cho số người quay làm các người cái làm ôi lâu gì rồi mà cái gì cũng mà đang ở đây cái gì ông đi ra đây cháu vậy cũng mà em còn bị bé rồi con chú hiểu cái đó là cái gì giờ cho chú cháu lắm qua con bạn cái đó là cái cho chú cháu qua bên bạn cái đẹp cái cháu ở ngoài bạn cái đó là bạn Ia, after lave lau fionga, mole, mon mau matango fia, ia, mga lei so ane mautu so mai malai pule. Whaftai. Nei no tau so sonia tu le tatu i longa. Tu sai male. E ala na mana o mia le whaasa o le pini le anga a ona su etusi. Le whapea mai leo su etusi. E le muli tatu tu la fongo. E me tonu ale anga mana o le menstruation. E se le mele ali i lau fionga lo sili. Le mele ta without exception. Mele me whaasa langa a ona su etusi. Ne wha mele o audit. We're not following the law. Mela ngai le ba pe bisu la ngonga te el tu la fongo le te mina mai ai ai sa le wa ele ma fai ta to tu la fongo ferro ia a migrant e tawanga te tono bank insure what is 250,000 or not pa wal mela ma al ferro ia insure mena ma fo angana ele ma fai ia mai ta to tu pe el ferro tu ne ta to bank le nei e avelai pengla a olanga fa ngai yo il proclama le Whapeo, tangati e tu toni la le grant lea, ma whai lea le tracery reimbursement, e awe o toa mai tupe tu tono T-Banks, lango nganga e le payroll malo. O tūlanga lea lea lea, o lea la fo e benefit le T-Banks. Pe a whai e payroll i al malo e tofu ina. Ai, i lo lava lava, whaftai atu leo, tafo se whingalu. Awe ese le mea lea, o alisi vanga lea no musuai fo le mele, o tupe leo li taia. Nanga lawa levanga settle tupel di taia e alu sao o le Bank of Hawaii. Ya, a whaila o le fo i hando le T-Banks le payroll, ia troa mai fo i la inganga, maturinga, e tongi e tanga to le malo, i lo ulai lo a whawhitai ua, nanga na ufsili ni al mele, le talwhia ngai mele, matu la fongo al ferro, a le la ua whai whaasao mai, pela na mau e fsine nisi o iman namal tatu maut. Langa o langa audit proclama. If su e lai, tu la fongo ke fa pele ele o muni muta il tatu malo tu la fongo le al mela na ya ese mele ina im faye o ni isa fa inga malo pe su tu si ala so songa tu le o te awa ye o swinga le o mai ina i fa sa o ai ma fa fo muni muta il tatu malo tu la ngai nei ya fa time lo no Tai lau fionga, me tonu nā lean tau
uli atuanga e lau tō mōni mau ia alo misi mai ia, leu whaasao atu e le whionga i le sao. O ia foi sa whai me te utupe, o wa o tūranga whawhita uli nā i le whawhearoa i meo su ngā tusi ma te ngā tupe. A leu whapula e le whionga i amanga lei o le au ngā moni na o le suinga, ia ai se whaasolo pēr le tātou mon mau o i e fisiri i a lau whionga utu. Lau songa te te whono. Leua sauno atu le whionga ia mana leo risi lea vaenga o la upam talanga le tau whai atu uia nā a le lao se risi vaenga. Nau a quote mai o lua le CFR le 200 o le Code of Federal Regulation ngā lea lo kawai tūlanga o face sifia ingo tātou tupe ia. E tai tonu foi lo mawhawhaua leo o umana whapula e le mwhai ona deposit tupe ia tonu nei wa le stato FDIC. O tūlanga ngā lalo o spell out mai le CFR nā. O le mea leo lo ngalue ina i tātou i te tupe, o te tupe ri sangata e taunei i le longa nei. O le tātou te work i pēr mele sauna toile whionga i amanga le o le reimbursement system. Longa winga e mai kako kupe a koa, mai le grants ngā pe umare o le Cyan Bank o whiara wari e bank lea. Ngā kōre ngā o le escrow ngā. Le kako ke work mai e pool mai kako kupe umare ke me mga oi kako se kupe. A whape umare ngā luenga process kako pay app, a ngā a le reimbursement kupe ngā sawal T-Pass, ia ka kongi leo o hanga duang whai. O le ringa foi, o le recent foi ngā e leinga ngā maintain le relationship le lea tātou malatou. O la le malu pui pui le tupe tonu mea lea. Pion sau no foi le, pion sa te komiti. Elen whaina a mai sao a tātou tupe o mai i. Langa le risk ngai. O le palengi la le tūlanga o mea na mari lia i le tātou malo. Ia, ma le CFR lea o le quote mai lalo ia tauna follow through i tātou malo i guidelines o le grants lea. Le lau o mai nei tai au mea lea, o te aua o tūlanga awe esen mea lea, ina owane e ni lu i tau, te whai o nofo i seisi alu protest o lea lava mea, ia o nā whaina i lo kato grant. Tūlanga o mea lea, o whanonga tuai nisi o departments lea, awe la to local money, awe o ai fo i sefe e whafo. Ia te manatu e le talawhia ngai ia mea, tupele o ngai po a tūlanga nei. Te i vana ngā i lava ni grants, e a mai, e whao ngā e tātou i nei. Au local money lava la ia racing i. Ia le tātou T-Pass le ave whao ngā iai. Ai tā ua mea leo te aua whoi au ia te langolango ina mea leo. Ina ia oa lava ni SPCC o le vā leo tātou ma le malo tele, a wale le mayo grants, e whao e tātou malo. A o se manatu whao so, se pili foi whao so manatu le nei aso. E maa nei al whai o tātou insurance or bank. Ia, leo te lea nei tupe o le tono bank. Te le lopo portfolio atoa mai pe esi si meo toi ave le ANC leo toi mo lato. Pona mai atoa ai a whape mai atoa. Tua te lea nei tupe. Ea tarsia ia tamu whai ia invest le nei tupe. Wa tato umao tato bank. Ia whi umea tato tupe ton. Ia o si hau le lua sene tu atu tato mta upule nei maram lama ti lei au te sapsa paia mta upule. Si mta upule lei a wala mbanga o le tato. Malo, apia foi tato whai tupe lea. Taila vinola whionga te fon. Ina ia mauti noa o le sapsapaia pe a whai e apply sao i federal grants ai le au fiai local funds. Ia, wa a pe o le melna lea, lua upu ia lea e mana almalo sua without exception. O le whawhita uri la na e te tau ona define le without exception pe a whai o federal grants. Au local funds a lato e le tau ona apply iai se swinga whapena. Ai, o le nganga moni nā lea na tau sa ili atu i le moni mau o le malo. O le pea o le mena le tau whamtara. O loo, ele o iei se whawhita uli le system o loo iei nei. E afo e toa sa o altupe ia i tono le whaltupe FDIC ia ona whaasoa mai ei loa leo deposits al malo. E ka vai ala tau expenses o loo. Work le lei, e work foi mo le bankia awai aso ona tele le tupe aru te tono le fal tupe ai le lava le malo si o le malo e capitalize ai le fal tupe. Ia,
o ngai e foi leo whaafita o li whapena, a o li tūlanga leo lo iei ni o so longa manuia. Mlai pule. Te kumit, pa ia foi mau tala ne tai au, whatalo whātu I mon mau. Hei tutu lo atu le mtau pule. Pau foi nao lau pōlenga I tula whono le lau fionga lo I siri ma le upu le exception. E lei pia koe ti whaine le mai o le se whaupot whapela siri. Na o federal crunch lava e tauna alu I kongole. Il mele e mga miele I tula whono. I suingare mga o sui tula whono. Whaftai lau fionga. O le tulafono I le teimi le nei. O lo iei le upuna without exception. I tulafono nā le taumwhai e sui. O teu. E ave ese le upu without exception. A o le tulafono le teimi nei o lo whai mai. Without exception, all government funds and deposits, including those earned or received by semi-autonomous agencies of the American Samoa government. Ya, ona whaasolo ale o le lisi o semi-autonomous. Le ngana nā le tau tutilatu e le tau tonu au a ese le whaupunga na longa winga. O te tala e tātou le ava noa ki agency umar malo e ki pasi la tutupu me mana o e la tau. E o foi local funding. Wai o lewa tupu mena na ai a whaere suinga tu la fono e ngā o crunch e mawhai o le ki pasi insured bank. Ya ona la tunde wa e mfaina fail mena na o lau siri mele sauna tuele fionga presteni o le nganga lau fionga le siri mal pa yo tata moto pa wa leo le faltupe il tata watnu ma ta ton foi o ta fa yo tata malo sa ili au wala e pui ai le interest ol faltupe pa wa le faltupe tau tua e tau tuina tata watnu o le anme ele ta pena ai le fainga malo le awala mwhai ona ave ai le whatupe lalo le FDIC, Federal Insurance Department. O pensau no atu le whionga I taise committee. E whaitau mi leonga tupe tātou malo le Territorial Bank. Ana alusa lau li masuru afe me a tupu whawalawe pauna me whaina afe. Ia ele o whai ona na kawa ato le investment na ele ngata le il malo. Ala tātou atunu I Territorial whatupe. Ale me siri na whamanino le. Ele o muna o mia pawale me ni da ele FDIC. O le insuaina o te pasi la le tunu ma te pasi la le malo. E leo ni ringa katou le FDIC e run out whatupe. Lau tātou sila fia. E whai ana run whatupe tūlanga loe. Nei pawala na o mea le pōlenga. O le insuaina o te pasi la le malo ma le tunu. E pensau no atu te kumiti. Pawala pe fia milionga lau tupe I tonu whatupe. A tu poi la fai la luce la di masuru afen men fai na ricava me la insurance o la FDIC o le la mozione lo isili male fai o fai malo o taton en tan fai e stavun tan fai le fai malo o tato malo e se ili o ala social net fa tu e fa ola fa tu pe ala tnu e mo o le venga e amo le malo ya ele se me tu e le tnu paulo la wala o le financial institution leo lo tu mautoni a tātou. O le tātou nunga wholina, e tātou tau mwhai e awara social nei whatup. Al mele sa uno toi e whionga sento. Ia e sa o le ia, pauna lo polenga pasu I netu la whonga mele I le fo I whansan whainga te pasi le tātou whatup. Ia watalai me la vanoa e ave matupe o le local seti pasi whafu. O lawa agency, semi-autonomous agency, o lawa whaian mele na. A tupe uma tauna mau le loko. E tauna nofo tātou whatup. O leisi polenga lau whionga loi siri. O le tō down la tātou. E expand kātou le local fundings I me umali whai tātou. A o le time le sawele tō down, a watu le whaonga inga tupe le kalawhi ngai ma requirements o le grant. O le siri la lan me la tupu mena. E refuse at wharonga. Nga a mai le tō down le kātou, pa watu le whaonga inga le kalawhi ngai ma kula whongo. Ma walanga mai le grant. La lan me la tupu nā mea. Mole lau whianga se toe. E tupe lia tātou e tō down mo proklama lia whanganga e tupe leo crunch. Wai lo ia ua whero crunch le whanga kātou e mea sairi tupe le e tō tau mai whero.
Watu la whaonga tupe le kala whengai ma le requirements of the grant. Awa umanga spend ka ro tupe le la drawdown. O le ala le me tupu name. O lo winga la o lusi la le fero o le local revenue sakako. Ia, e whamalulu atu lau whionga santoa. O se mata upu lea o te langona o lo o i tu atu o le tātou talanoanga le nei tai au. I eise teimi o na ami leo le Office of Federal Grants ma le teutupe. O la tau tonu e tauna o mai e tari manino mata upu na. O te langona a tonu e eise malmalamanga le whionga lo i sili i mata upu tau tu la fono i ia ai o te langona e whaingtau na tari mai atu i le mana onga le fisiri lau whionga ai eisi teimi o na au mai leo le Office of Federal Grants ia whapea fo ile te utupe ia o lisi leo fisiri tāua e te tau ona tari ia ai o te langona o lo o tu atu o le tātou i longa nei tā whamarulua tu e lau whionga Lau whionga tā te committee. Whaftai Talo pa wal me o le suinga fo le whaine sui le tātou mo. I awala whai pui ai a local funds lea kātou nei mai le awe whaf. A tō ne whaina whao pe i tu la fono tau whao whirea ne. Whenga malo, whaftai. ia o whionga tu ia so atu e male whionga ia sori ai un tau whaamai ai lor tātou mta upu mo nei tā au Tai te lawa whionga sa tātou bit, e whio president marole. Whionga sentoa, e whionga whionga o ia sirim. E ra vai atu smela ititi alea without exception. Nei tono te ma ne pa tu oile local fund of ASG local funds without exception. On the tau fiele yo le aveo tu pe local funds AC vai ave tu fa. Ava bela tu iele wale se federal grant total fa buga. Ai tu iele all ASG local funds without exceptions. E tau wale se omana tu vai. Pena saudole fiole se doia pala pule. E tau fiela le aveo tu pe AC vai local funds. Ave la tu te wifaf. Ja. Paulus si op laat vai faftai. Whamalu atu lau whio sori ai o sela o ai o le whionga ia tia sa ave i le vanoa o misi lau ai lau whionga tia whaawawia le vanoa Kai apea o lo whionga ka ua ngange ke fo mui ka ua kwao. Ya le la foi se la unga mo. o foi le porkile mui o koi E mori aku le ngang fa kai ale I la ko kua ingol malo. Fa kai langa inde le. So se fai ngā malo ai, a le langa e lengi mea le kula I mai. Whafkai lo kua ingo la tunu. Io, leo ke le fesiri a wakwe, el mauka ni. A kasi al kari el palo kan mauka pe pasia le kou, kan sanga pe le. A le anga whafkai ngā muangki. Lo kua ingal ka kua kungu uso se. Kulanga au kong whai whaki. Mangai an kurafo, pori ngā whangoho. Au ke mangkuar kararismo I ko inga. Pia ko inga e sau mo I kouku maroa li whai ngu ule, mole loke. Ulolu mau. Ea, o kua mangingo le kulafongo le ye. Ai pawan mea. E se whan kupe whafoi. Hawa I fo Amerika whaga e le kat lea ka kou lea kia we ka kou kupe I le ka whan kupe lea. Wa ka kou fuama ai a ka kou lai fo. Po le lava singa pocket money roi lea ai. Wa o fio sa I dis whan kupe whaga e le kat lea le. O le si ngā mea. Kau whai la au kou nea ngā kau ma whai se bea whapenga e. Malangaku ka ko fa mai karne ka ko I ka ko par kupele ya we por par kupele ya Amerika ya kwa mangai an kula fongo le ya wo la fai ko I lo inga mangi ngole mangai kula fongo la a fa kai nga la mai mel de ya ka ko wo kula fongo kwai sa sky out Kalai mai le ni mo kako. Alo. Kako won me kwai da. Whaftai.
Ia man whalon. Ia, ole. Ia mungia le a kōri I nei kai a whakai. Nei lava. Ia. Kaukunga. Or kako card is a credit card or a debit. Alona winga mo te ul tupe fa o ngā muli card. Ale ila se tupe pe a malanga I fafo. Ia. Ele a ngā fo ele. Ia le tātou card. Lau whiong suri. Kere, e kua le, ka wakase man lo ye sili, I kai au. Ele lei ale, ele lei le umi o le lei ro ngai kai au ngai a mause, se me le lei. Alau mau, whang fua ia le, kako mod mau, kunga lo ia, lo I sili ma le, ne vaenga kako malo, whais kako whaiunga, alau mau lea. Ai, we el mau a whai whingalo el maota, se is wharua. O ele whalua ia o e whinangalo le alo ia le mau pe on folsia se I tali mai le ioe. Ia o le whai ungalna le tai au. Whailo leo e masui o le fiatu o le presidente, masui presidente, pa ia foi o le maulunga I le fio sentoa. Tu maro te itasi o tupu mai o le tunu. Ia mori atu le whaaftai lau whionga I le loi siri. Whaau noina o teimita aua. Ia Mori mawina foi malangolangoina se tō wha le maota a wale nei tū la whona tō wha awhi. O mai e nā ho, aua le popoli, e leo au tō wha awhonga mai, e langolangoina e le maota loutou wanganga, ia ai o ani puipuinga la tangai e le maota I suinga lo tu ina mai ina ia tapui ia isi tūlanga e ono whawhita auli, ia na pauna le mea le amato ngā lua tu iai a o le anganga le wau tau folsia e langolangoina tele le maota lo tau finangalo whawhaingo fiel tātou ngā luenga. Ia ma iso longa le nei foi o tātou wāwhea loa I ma le malo tele. Thank you, Ms. Thaxton. And even though you only spoke, I think 5 words, but if you can send us some references to the CFR that you've cited and the legal citations or other references that we can use, we'd appreciate it very much for our committee report. And as I've indicated to the Attorney General, the Chamber generally supports what you're seeking and making the work and your jobs a little easier, and also to address the financial concerns that you may have because of non-compliance with the law as it is. So we will seek to meet those, and but at the same time, we would also like to make sure that this does not open up the Pandora's box and allowing bad habits of some other people that we are having to deal with in the present time. So thank you again for appearing this morning before our committee. But that ends our session for the morning, and thank you very much. Yeah. Whaftai manisina le soa le saunoanga mantulenga la uwhionga matua. Ai whaftai tele mo le avanoa o mai ai ia e whaali atu fo ini manatu ia o mātou au na whatau waa ia e tusai ma le tālo atu a la uwhionga i te tai komiti ia whaftai tele e te uwhionga mo ofisili ia ma finangalo whamalu lua tu foi pe a whai wa le tau tamali ia se whamtalanga ia I la uwhionga ia ma le mamalu foi o le tātou komiti a meisele ia le senate ia o le mauta o tupu mai e o le tātou atunu ia whapea foi ia pōna o to'o ma tamamatua ia ia lofa le tua tautai I le whainga malanga le senate I le nei foi tausanga ia mai malanga ma le tua I manu ia ia fuafuanga a le maoto le senate whaftai. Lewa, I mawia naso le uwhionga.
Le foi ngā ruanga. A ko loko ra insure kako bank, ia, kalango mai. Christy, we